This is special for you. Bwana, mimi nikushukuru sana kwa kuwa karibu na Special for You TV na yale ambayo tunakuwa tunayapiga story hapa. Kubwa zaidi ambayo nalipiga story ni kuhusiana na issue ya William Ruto ambaye ni rais wa Kenya. Ameweza kuzungumza kuhusiana na issue ya digital ID. Watu wengi wameweza kuzungumza yao kuhusiana na hicho, lakini ameweza kuwataja stakeholders ambao naweza kusema ambao wanahusika kwenye issue kama hii. Hapo ni nani ambaye anahusika sana kwenye issue kama hiyo ya digital ID? Maana amesema sasa hivi hakuna mambo yatakuwa ya kubeba ID, sijui kubeba plastiki, kubeba nini, hivyo vitu vyote utakuwa haubebi. So yeye anasema kwamba ID zote, mtu yoyote ambaye ni Mkenya hatakuwa na mambo ya kubeba national ID, sijui anapeleka wapi, ni kwenda tu na kidole chako pap, jicho lako pap, au sio? Kila kitu kinafanyika hivyo, yeye ameweza kusema. Lakini ukweli ni kwamba wanaofanya hayo yote ni wakina Bill Gates. Why Bill Gates ana target sana Kenya? Alikuja akaenda Makueni na issue ikakuwa hivyo, lakini alikuja kufanya nini Makueni? Hatukuambiwa. Unaweza kusikia tu alikuja kusaidia nini, kudonate, lakini hauambiwi story kamili ni ipi. Lakini also kuhusiana na rais wa Kenya, kwa nini ameamua kuchange kwamba mtu utembee tu na itumike digital ID. Of course kuna some countries ambazo wanatumia hivyo, lakini this is a business ama ni mtu anasaidia taifa. Tusikilize hapa ni nini. Je, hicho kitu ambacho kitafanyika wewe kutumia ID ya digital, kutakuwa na madhara yoyote ama hakutakuwa na madhara? Kwa nini hatujaambiwa hicho kitu? Na tumeambiwa ni miezi miwili tu mbele, basi kila kitu kinaweza kufanyika. Kutoka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 mambo yote yatakuwa shwari, watu wataanza kutumia hizo digital ID. Tusikilize hapa hii video, kuna mtu amefafanua, lakini pia tutamsikiliza William Ruto, rais wa Kenya, ambacho ameweza kukizungumza. Mimi wananiita Just Special. Sikiliza. Now, it even gets worse. The Bill and Melinda Gates Foundation is continuing its global push to support its so-called government-backed digital ID programs, and this time setting its sight on Kenya, where it will advise the government on that country's Maisha Namba digital ID initiative that is currently under development. So, according to a Kenyan news agency, Gates' role is assisting the Kenyan government in its development, and the rollout of Maisha Namba was announced after a recent series of the closed-door meetings with Kenyan President William Ruto. According to Biometric Update, Maisha Namba is supposedly expected to address different challenges, such as identifying and authenticating citizens, safeguarding primary registration documents such as birth certificates and national identity cards, and improving the management of the social programs and government operations. The project has been met with skepticism in some parts of the country. Rights groups have also been expressing concern over the possibility of discrimination and the erosion of privacy. But listen, I just told you in a very nice way. Now let me just put it blatantly to you. The program targets the birth of new babies. So once you have your baby, before your baby leaves the hospital, you no longer get a paper birth certificate, but then you get a digital one that is somehow implanted somewhere on somebody's body. Think about that, but have a listen to this. The digital ID, which has been a big problem to us for a very long time, is now on a testing mode for the next 2 months. I have been assured by all the stakeholders, led by the ministries concerned, that by December, we will be able to launch digital ID, where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise, as an ID, that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. And the proudest part of it is that we don't have to spend the billions that we have spent on all the other manenos, as all of you know. We're taking things that are,
genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Kenya is in serious trouble. Now, for you to accept this, that means you're going to be completely surveilled and controlled. Think about it. So they have targeted the new babies, of course, even the ordinary citizens, the grown-ups, the young ones, the teenagers, and even the elderly ones will receive this digital ID. But they will then create a new generation where they'll be completely under this digital ID and they have no choice. Okay, baada ya kumsikiliza huyo mtu ambaye amechambua hapo, baada ya kumsikiliza rais wa Kenya, hasa tubezi kwenye kile ambacho kimechambuliwa pale, ni nini hasa, kwa nini wana target sana, na kwa nini ibadilishwe kutoka ID ya kitambulisho hiyo plastic na iweze kuja mpaka hiyo digital ID. Je, wewe unakubaliana na hayo? Wewe kwa mawazo yako, ndani yako, kwa moyo wako wewe, je, uko tayari kuachana na tuseme analog ID tuende kwenye digital ID? Digital ID tunachozungumzia ni kuhusiana na hiyo kwamba unaenda kuscan jicho lako ama macho yako tuweza kusema, lakini pia unascan mkono wako, kidole chako, ili isikuwe na shida ukienda kutoa pesa, ku withdraw kwa M-Pesa, wewe ni kuweka tu fingerprint and then wanajua tu kabisa kwamba ni wewe, na ama jicho lako basi wanajua ni wewe, information zote. Lakini je, madhara yake, unajua kila kitu kina side effects also. Tunataka kujua pia upande mwingine, je, kuna madhara yoyote? Hayo ni mambo ya muhimu sana na ya msingi sana ambayo tunatakiwa wote kufahamu ama kujua. Kupitia Special for You TV, mimi ningekuwa na mengi sana ya kuzungumza, lakini hayo machache tu ni kukufahamisha na kama kuchambua kidogo tu, maana tutakuletea video kamili, athari za kuscan macho yako, lakini athari za kuwa na information ambazo ziko kidijitali zaidi. Yes, weka komenti yako hapo chini. Asante sana. Be simple, be social.